Ayan guys, so welcome back to my channel. At this time, how to support, no? Paano mag-support na habang nakabidji ka sa, titingnan nyo guys. Nandiyan ako ngayon, nakabidji. Ayan. Loading pa yung isa. Ayan, naglo-loading. So, nakabidji tayo sa mga naka-premiere ngayon, schedule, no? Monday. So, habang nakabidyo ay magluluto muna ako. Ayan. So, siyempre dadalhin ko ito habang nagluluto. Vlogging. Ayan. Nasa harang pa. Uy, nawala. Ayan. Nasa harang pa guys. Loading siya guys, no? Ayan. So, video lang yan. Ayan. So, shout out. Mega shout out to Team Swinyo. Ayan. Team Diwata, Team Dabarkads, and Team Legit. Ano pa? So yun, lahat ng mga team na nandyan, mega love shout out sa inyo. Ayan, so hinihintay ko muna na mag-loading ulit. Uy, change na pala nag-change na ng ayan. Change na sa adubong adubong balon-balunan. Kaninong vlogs ba yan? Ha? Sige. So ayun guys, medyo mahina yung isang ko guys. So nililipat ko muna dito yung yung isa kong account, no? Jones Vlogs, ayan. Naka-ongoing na yung premiere niya. So, titingnan nyo, ayan. Ongoing na, no? So, naka-BG lang yan dyan. Ayan. Oop. Nasasali yung ko. Naka-BG lang siya. So, ayan. Pa-comment. Pasensya na kayo kung hindi masyado makapag-type kay may gagawin ako Ayan, no? So, naka-BG lang siya. Ayan. BG. Sino na ba yan? Sino na ba? Hindi ko alam sino ba yan. Basta ito about sa tingnan natin Si pala. La Trinidad, ayan. La Trinidad Kitchen. Ayan. Mega love shout out to you. So sa iyo na pala yung time na ngayon, no? Playing na yung premiere mo. So busy lang ako kasi may gagawin talaga. So lagay lang ako ayan, magko-comment lang ako ng yung mga ganyan, no? Tulad yan. Comment lang. Ayan. Kasi medyo mahirap, no? Tapos yung isa, kaya ako nag-video yun kasi dito din sa kabila, yun. Yung account ni Ate Norlita, ayan. Kasi yung isa loading So papatayin ko muna yung loading, no? Yung naka-loading, may naka-loading So yun guys, nagsisimula na, no? Ayan. So habang alis muna ako at pupunta ako sa kitchen kasi lang yun, page lang muna guys kasi medyo mahirap talaga mag-shoutout ngayon. Kasi magugutom tayo pag hindi tayo magluluto. So, prepare ko ngayon yung aking lulutuin. No? So, ayan. Sandali. Habang naka-video yun doon. Dito lang yun. Ayan. Good. Ayan. So, dali lang Siyempre, may i-prepare ako ng mga dapat na i-prepare. So, dito na lang to. Ayan. Diyan na yan, no? May sayote. So, ayan guys, naka-prepare na tayo. Ito yung sayote, itlog, tapos may sardinas, mantika, mga, ito, hindi nakikita dyan. Tabi muna kaya, ayan. Para makikita itong ginagawa natin. Sandali, hindi dyan. Sandali. Ayan, dito tayo. Ayan. Diba? So, ganito lang yan. Prepare muna natin yung mga lamas. Ayan, no? Ayan. Ayan lang po. Ayan. Natin yung garlic, iwain ng mabuti. Yan. Mas masarap kasi pag mayroong mayroong garlic yung iluluto natin. So, yan. Diba? Ito, sayuti na naman.
Ang gagawin natin sa sayote ay ganito na, hiwain. Bago balatan, hiwain. Okay? Yan. Ako. Yan, balatan na natin. Balatan. Para mas lalong sumarap-sarap. Yan. Diba? Uy! Matik lang nahulog. Ayan. Siyempre, hiwa-hiwain na natin ito. Habang tumagal-tagal. Ayan, isa. Ayan lang man nagluto. Ayan, diba? Hiwain na muna natin ito. Ayan. Ayan. Diba? Taran! Yan! Tapos na! Okay. Siyempre, susunod na naman natin itong itlog. Itlog. Ayan. So, itlog ang ilalagay. Ayan. 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 So, babatilin na. Taran! Ayan, may itlog na nabatiyaw. Diba? Ayan, kompleto na, no? Mayroon ng sayote, itlog, sardinas. Ayan, kompleto na, may mantika. So, ano na natin to? Turn on na natin. Ayan. Ayan, so, habang hinihintay natin na, ayan, tutuyo na siya, matutuyo. Ayan guys, so si na ang naka-premiere na yun guys. Naka-legit tayo kay Atis. Atis my vlog. Ayan. So, ayan guys. Tapos, siyempre yung isang account ko. Yung personal account nandito din. Ayan. Ayan, naka-BG din. So, end na siya. Comment muna tayo konti. Ayan. Paste lang yan. Uy, nawala. Ayan. Lumipat na siya sa kabila. 60 seconds na lang. Ayan. Ayan. 60 seconds na lang. So, ang gagawin natin dyan, copy-paste lang yung para hindi ka na mag-type. Ayan. Dalawang copy-paste. Ayan. Ayan, di ba? So, yun. Tapos, dito din sa kabila. Ayan. Ayan. So, ganun din ang gagawin natin. Ayan. Sandali. Anong gagawin? So ayan, naka-control yan, control V na lang, control enter. Ayan, naka-set na tayo diyan, no. Meaning alam na niya na naka-BG tayo. So yun lang guys, so balik na naman tayo sa kusina kay may gagawin. Magluluto. Ayan, bilisan natin. Baka maano na. Ayan, nasunog na yun. Ayan, mainit na to. Yes. Ayan, so lagyan na natin ng mantika. Ayan, sarap yan. Mantika. Ayan, diba? Ayun guys, so habang pinapainit natin yung mantika, may babasahin ako sa inyo sa ating series natin, The Experience by Richard and Henry and Richard Blackaby. Ayan. Kain muna tayo. Ayan. So, ayun guys, tapos na tayo nag-prepare ng mga lutuin. So, siyempre, let's have a time to meditate upon the Word of God. Our topic for today is all about a gentle whisper. So, thoughts, it's all about the thoughts on godly living. So, sabi niya dito, a gentle whisper. The Lord said,
Go out and stand on the mountain in the presence of the Lord, for the Lord is about to pass by. Then a great and powerful wind tore the mountains apart and shattered the rocks before the Lord. But the Lord was not in the wind. After the wind, there was an earthquake. But the Lord was not in the earthquake. After the earthquake came a fire. But the Lord was not in the fire. And after the fire came a gentle whisper. When Elijah heard it, he pulled his cloak over his face and went out and stood at the mouth of the cave. Then a voice said to him, "What are you doing here, Elijah?" That's in the 1 Kings 19:11-13. Sometimes we look for God in the wrong places. We assume there has to be 100 voice choir singing before we can hear from God. We look for God in thunder and lightning, trumpets and bellowing smoke. That's not always God's way. God can speak through fire or earthquakes or any way He chooses, but He knows we're really listening when we hear Him whisper. The hardest thing to do sometimes is to quiet and listen. We don't like silence. We'd rather be doing something than sitting still. So we immerse ourselves in noise activity. Then we wonder why we don't hear from God. God should not have to shout in order to be heard. He is God. He is God. He shouldn't have to compete with the other noises in our lives. King David, who's known as a man after God's own heart, knew the secret of silence. As a boy, he spent many hours in solitude, listening to God's voice while the sheep grazed in the meadows. His advice, be still before the Lord and wait patiently for Him. Psalms 37:7. We mistakenly assume God is not pleased with us unless we're active. So we're always looking for things we can do for God. We confuse stillness with idleness. Idleness is doing nothing. Spending quiet time with God is doing something. If we want to hear from God, we need to stop making so much noise. We must stop our activity long enough to listen for His whisper. If we're quiet, we'll hear it. Ayun guys. So, minsan nag-iingay tayo para di ba? Yung Panginoon, ayun, hindi siya nakikipag-compete, no? Mas gusto niya na magsalita siya habang nakatahimik tayo. Kaya nga, let us always still know that God is always there. Ayun guys, no? Yung ayun, umuusok na. So, after nito guys, yung next video, hindi magluluto tayo. And may sasabihin akong good news mamaya sa next video. Gusto niyo malaman yung good news? Ayan. Kung first time nyo napanood ang video ito, don't forget to hit the like, subscribe nyo rin and click the notification bell para updated kayo sa next video natin. So, laging tandaan, ang buhay ay luto vlogging lang. Ayan. To God be the glory.